Hello viewers, today we are going to see sessions and cookies. Okay, the content that we are cover in this session is how to create a session and storing and retrieving attributes, session at termination, cookies, and finally the URL writing. Okay, every time you are supposed to say that is session. What does mean by session? A short period of time, is it? To up to your knowledge, it is a something limited period of time. Within that period it has to be completed. Okay. Okay. Sessions generally means limited period of time or a meeting or period devoted to a particular activity. To do a particular activity, that time slot is allotted, that is said to be session. To get understood about session in PHP, we need go back and review our concept regarding HTTP, HTML, client and server. Here in this concept, we are completely going to discuss about HTTP session. That is how the HTTP request is from client 1 to server and how the session ID is created. Okay, for that an object will be created. With that help of object, it will use some methods to get the ID and the related concepts. Okay, it was clearly observed that web is stateless. There is no continuous connection between client and server. Why it is said to be there is no continuous connection? You are supposed to access you in your browser, from your browser you let think it you are supposed to access more than one or two websites at the same time, but you will see a particular website at a time, but others will be on hold for a short time slot, is it? So there is no continuous connection between the client and server. For example, the server does not know that the current page was requested in past by the user or not. A browser requests a page from server, connection opens between both server, get the request and sends back the response, connection closed. This is what happening. If a client gives a request to the server and the request is accepted by the server, it will send the related web pages to the client as a response back and the connection gets closed. This is the function what totally happens, is it? So is one that makes the web stateful, simply maintaining the state, that is it will maintain the state, allows to track information of user, where the user, who is the user, who needs the particular page, the same web page. If for example you think Amazon website is requested by a single client, no, at a time more than thousands and thousands of clients will try to access the website for purchasing some order. To the e-commerce activities will be handled through the Amazon websites, is it? So which client were requested which page has to be maintained by the server properly. Okay, in web application, a session is a sequence of interaction between the server and a user. If you want to keep on track a sequence of interactions, let us consider why I have here included Amazon website. Means if a client first he will try to access the amazon.in web page, then he is supposed to purchase one product. Okay, he will add it in the cart. So once if he tried to access the website, the client will send the request to the server, and with the response he will send the server will send a session ID as a response.
You just refer in the book, okay, with a ID. The server will respond the HTTP response through a session ID. If it is a new one, okay, it will try to find out whether it is a new request. If it is a new request, it will send the new HTTP response session ID with the as a response. Okay, with that session ID as a identification mark, the interactions through the process will be made. Okay, the session ID is created. Once the session ID is created means, then the client will supposed to access second product and he will add it in the cart, and he will try to access the third product. With the same session ID, all the process will be handled as a individual thread. Okay, and if he purchased 3 product in his cart, okay, though all the request and response will be handled with the help of from the client and the server through the session ID that is created at the initial state. Okay, unique session ID will be created. Note down, unique means one and only, no other same ID will be generated for another request. Client 2 will also try to access the server, but for the client 2 it will create a new session ID. Okay, so he supposed to purchase 3 products and it is holded in the cart, and finally he will try to make a payment. Okay, the payment will be handled through this session ID, and once everything is closed, the server and the client get disconnected. Okay, all session data is stored on the server, usually in a database to which the client does not have direct access. So once the session ID is created, the client's every data will be stored in the server. So what he tried to access, okay, got it. If he tried to access more products and he finally purchased 3 products, and the payment mode he selected, all these things are stored in the server database, but it is not accessed by not have direct access linked to the not direct access by the client. So it is linked to that identifier. Okay, you look at the picture, server, that is client 1 request, client 2 will give request to the container. A session ID, unique ID is created, and for request to session, unique ID is created, and it will send the response, that is HTTP response, with the ID number. It is a number. Got it? So this is what happens. Okay, here the 3 major processes happening, that is creating a session and storing and retrieving attributes, and finally termination of a session. Okay, how since the session is an object, okay, session is an object that have methods within that object. So through that methods only it is able to try the session, get session, all those things, creating a new session, or it will going to communicate with the session ID that is already created. Okay, a server compiling with Java Servlet API supports a session concept by associating an HTTP session object with each session maintaining by the server. The session is maintained by the server with the help of HTTP session object. Okay, it is having 2 methods to get the object of HTTP session. What are all the 2 objects? Public, HTTP. Public is an access specifier, you don't mind that, but HTTP session, get session is a method. First thing is get session is one method, and get session with attributes, that is a parameters, is another method.
Get session returns the current session associated with this request, or if the request does not have a session, creates one. Okay, see here, if a get session is nothing but it will try to access if a request is came from the client, it will search for the session ID, from which session ID the request came. Okay, if there is no session ID means next method it will handle, that is get session bracket boolean create, returns the current HTTP associated with this request, or if there is no current session and create is true, returns a new session. Got it? So if there is no current session ID is supposed to appear there while the communication between the client and server, it will create a new session ID. For creation of new session ID, get session bracket la boolean create, that is a new session ID will be created with the help of this method. Okay, so these two methods are in the HTTP servlet request object to handle the session. Got it? So storing and retrieving data, there are some methods are used. Okay, since a session is an object, provides a bunch of methods. It is having many methods. So for each and every activity it is having methods. For in that methods, first to get session and get session bracket la boolean object is to create and access the session, and for storing and retrieving attributes, the session object here the methods are used is create, read, modify, remove attributes created for a given user session. Okay, set attribute bracket la string object which creates or replaces a session attributes with a key and a new char value. So set attribute is a method, get attribute, remove attribute. Get attribute is nothing but with a given name which reads an attribute value. Okay, and then finally remove attribute which removes an attribute with a given name. Okay, this is the three methods that are used for that is set, get, and then remove. Here it can also easily check already existing session attributes by, if the session attribute is already existing means through get attribute name method, the use of get attribute name method, it will check the session attributes. And then finally to retrieve a session object from a request, the coding used here is HTTP session is a object and session is equal to request dot get session is a method. It will use get session method, and then session dot set, here it is using set attribute, within the bracket it is using attribute key and then sample value. Okay, this is the two coding line used to set attributes. Okay, the attribute value can be obtained by its key bracket la name, it is accessed by the session name. Okay, once the session is started, it will created with the help of a name, with the help of the name it will be accessed. Okay, and then finally session termination. Okay, everything once if it is started it has a ending point, so it has to get ended. So here the termination, communication between the clients and server, so the server session can also be potentially terminated by the client. Defaultly it is terminated by the client. Once if the client doesn't have any contact with the server, it will see for certain seconds or minutes and it will automatically complete terminated. So here which method is used? See, set max inactive interval. Set max inactive interval is a method with the argument
integer interval. So it will have some interval time for 20 seconds, 1 minute, 10 minutes, 20 minutes. Okay. I just a practical example I will give you. Defaultly, once if you tried to purchase things from Amazon.com, you added some three products in the cart. Okay, so you are supposed to pay your payment mode. If you started the payment mode, you have to immediately click and give some datas regarding the payment. Once if you have tried with the debit card or credit card or online mode, it has to be completed within a short span of time. Okay, if you have delayed by not knowing a pin number or anything else, if you typed the number wrongly, or if you have if you have taken some time delay while handling the payment, the defaultly what that particular part alone will do means it will get terminated because you are out of time. Okay, so that short period is set defaultly set by the server, and that within the time span itself the client has to complete his process. Okay, this is what said to be session set max inactive interval. That arguments are passed here is integer value interval. If more than interval seconds elapses between two HTTP requests to the servlet from the user represented by this HTTP session object, then the user session will expire before the second from the user represented by this HTTP session object. For more important points, so if the inactive interval is negative value, if it is having negative argument, the session will not expire. To handle the session will not to expire, for it has to be time, it has to be long lost time, means it will have some negative arguments. Okay, a common default for a server to expire session after 20 minutes. Commonly it is having default time as 20 minutes or so. Finally, server restart typically invalidate all sessions. So once if it is tried to restart, once if there is a net connection problem, or if you are trying to restart your system, okay, so all session will be typically invalidate. That is, all session is managed by the server. Some server supports persistent session. Some server is also having persistent session. Okay, that is created by the so that is web page handler. Okay, next topic we are going to see is cookies. So here cookies, what is mean by cookies? It is a small file. Okay, it is a small file that is stored in the system, the client system, that is stored in the client system. So but that small file is sent from where? From the server. Once if yes, the client gives a request to the server will respond through HTTP session ID, and with that response a small file will be stored in the client's machine to handle the further request and response. Okay, since because if the already the request is made by the same request is made by the particular client, this is handled by the continuous process is handled by the cookie file. Okay, a cookie is a small piece of information that is persisted between multiple client requests. A cookie has a name. So if a cookie is created means a cookie will have a name, a single value, and optional attributes such as comment, path. So these are all the things a file, that small file will have. குக்கீக்கு நேம் இருக்கும், அதுக்குன்னிட்டு ஒரு வேல்யூஸ் இருக்கும், அது கூட நிறைய ஆட்ரிபியூட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏதாச்சும் ஒரு கமெண்ட்டோ, அது எங்கே ஸ்டோர் ஆகியிருக்கு அப்படிங்கிற அந்த பாத்தோட நேமோ, இல்லை டொமைன் குவாலிஃபையர்,
a maximum age and a version number. ஓகேவா, எந்த டொமைன்லேருந்து வருது குவாலிஃபை ஆகி. டொமைன் குவாலிஃபையர் இஸ் நத்திங் பட் டொமைன் நேமிங் சிஸ்டமில் .com இன் அந்த மாதிரி வெப்சைட்டுக்கு நிறைய இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி டொமைனில் எந்த டொமைன்லேருந்து வருது அப்படிங்கிறது, அதுக்கான மேக்ஸிமம் ஏஜ், எவ்வளோ நாள் வரைக்கும் அந்த குக்கி ஃபைல் வந்து கிளைண்ட்டோட சிஸ்டமில் இருக்கும். இது வந்து கிளைண்ட்டோட சிஸ்டம். இப்போ கிளைண்ட்டுங்கிறது யார், நாம் தான் இல்லையா. நாம் தான் வந்து www.gmail.com அப்படின்ட்டு ஒரு சர்வர் யூஆர்எல்லில் கிளிக் பண்ணுறோம். அப்போது இது வந்து ஜிமெயில் சர்வரோட கனெக்ட் ஆகுது. கனெக்ட் ஆகிட்டு அங்கேருந்து உங்களுக்கு ஒரு செஷன் ஐடி, ஏன்னா நீங்கள் புதுசாக க்ரியேட் பண்ணுறீங்க, அப்போது ஒரு செஷன் ஐடியோட உங்களுக்கு என்ன வரும், ரெஸ்பான்ஸ் வரும். ஹெச்டிடிபி ரெஸ்பான்ஸ் வித் த செஷன் ஐடி. அந்த செஷன் ஐடியோட ரெஸ்பான்ஸோட ஒரு குக்கி ஃபைல் வந்து உங்களோட லேப்டாப்பில் வந்து ஸ்டோர் ஆகும். உங்கள் லேப்டாப்பில் குக்கி ஃபைல் எங்கே ஸ்டோர் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு பாத் இருக்குது. குக்கி ஃபைலுக்கு அந்த ஃபைல் இல்லையா, குக்கிங்கிறது ஒரு ஃபைலு. இப்போது வந்து குக்கி அந்த ஃபைலுக்குள்ளே என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, அந்த குக்கிக்கு ஒரு பேர் இருக்கும், அதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும், ஆப்ஷனல் ஆட்ரிபியூட்ஸ் கூடுதலாக என்னென்ன தகவல்கள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கமெண்ட்டு, அது எதை பற்றின, எங்கேருந்து வந்தது, எந்த சர்வர்லேருந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கமெண்ட் மாதிரி ஏதாச்சும் கொடுத்துருக்கலாம். அது வந்து ஒவ்வொரு சர்வர் ஒரு மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணும். எல்லா சர்வரும் சேமாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கிறது இட் இஸ் நாட் ஷுர். அது எந்த பாத்தில் ஸ்டோர் ஆகியிருக்கு, எந்த டொமைன்லேருந்து குவாலிஃபைட் ஆகி வந்திருக்கு, அதுக்கு மேக்ஸிமம் ஏஜ் என்ன, அதோட வேர்ஷன் நம்பர் என்ன, இவ்வளோவுமே உங்களுக்கு என்ன பண்ணும், அந்த குக்கியோட ஸ்மால் ஃபைல்ஸில் இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ ஹியர் we are going to see how a cookie works. By default, each request is considered as a new request. In cookies technique, we add cookie with response from the servlet. So cookie is stored in the cache of the browser. So where the cookie is stored, ப்ரௌசருக்குன்னுட்டு ஒரு கேட்ச் இருக்கும், மெமரி இருக்கும். அந்த கேட்சில் தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம், இந்த குக்கி வந்து ஸ்டோர் ஆகும். கேட்ச் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்மால் சைஸ் மெமரி. ஓகே. ஆஃப்டர் தட், இஃப் ரெக்வஸ்ட் இஸ் சென்ட் பை த சர்வர், cookie is added with the request by default. Thus we recognize the user as the old user. So that cookie will be referred by the server. Server will take with the help of that cookie, the server will consider this is an old user, not a new user. Okay. So see here, 1, the browser sends request to the server. Second, 2, response plus cookie. Okay va, a cookie file is sent by from the server to the client side. And third, request plus cookie. If the client sends one more request, means that cookie file is added with the request. Okay. So through that cookie file, the server will identify since this browser is this client is an old client, not a new client. Got it? So through this, all these things are handled by the cookie classes. It is having some methods to handle this process. What are all the constructor, and see here, cookie class. javax.servlet.http.cookie class provides the functionality of using cookies. So within that cookie class, it is having constructors and methods to handle all the cookies. Okay. So here, constructors and methods of a cookie class. What are all the constructor? Constructor means class file, and the method is same name, means it is said to be constructor. constructorனா என்ன டெஃபினேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா. குக்கிங்கிறது கிளாஸ் நேமும் மெத்தட் நேமும் சேமாக இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டார்னு சொல்லுவோம். இது ஊப்ஸ் கான்செப்டோட ஒரு பாயிண்ட், இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டு. சி, குக்கி லைக் அ class name, cookie, a constructor can also be created. Okay. And then another one, constructor passing with parameters also can be created, that is string name and then string value, since a cookie will have some name and value. Okay, these are all the two constructors. And apart from that constructors, there are some methods to handle the cookies. Okay.
public void set max age, that is integer expiry, sets the maximum age of the cookie in seconds. அதாவது செகண்ட்ஸில் தான் அது எவ்வளோ நேரம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அதோட ஏஜ். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் செட் that is public string get name, get value, set name and set value. Okay, get name is returns the name of the cookie. The name cannot be changed after creation, so it is created from the server, that is returned to the client device. And then value is nothing but returns the value of the cookie. Set name is changes, if you want to changes the name of the cookie, set name. And then set value changes the value of the cookie. So these are all the first three methods are very very important. Set max age, get name and get value. Okay, and then finally URL rewriting. What does mean by URL rewriting? Always available option of session tracking may be used by the server to establish tracking session data where a client does not accept a cookie. If your client does not accepting a cookie means another thing has to be taken by the client, that is URL rewriting. Involves adding data to the URL path that can be interpreted by the server on the next request to associate the request with the session. So if the client is supposed to give more than one request, and the communication between the server and the client has to be handled properly till the end of the session, it will send some cookie file with the request as a response. Okay, the server will send a cookie file. If the cookie is not handled properly by the client side means it will take another option, that is URL rewriting. So it will maintain the path. So here there is a URL encoding for session ID passing. Requires the developer to use special encoding. So it will handled by special encoding APIs, application program interface. Set up the site page flow to avoid losing the encoded informations. So site flow pages has to be properly maintained. Limits the flow of site pages exclusively to dynamically generated pages. Works by actually storing the session identifier in the page returned to the user. Okay, see here next servlet code. Servlet's code, that is how the encode URL will be handled. See here, if a servlet returns HTML directly to the requester, see here, servlet returns HTML directly to the requester without using a JSP page. The servlet calls this is the method handled by the URL rewriting. Okay, encode URL method to encode the session ID. The session ID will be encoded through this encode URL method. Okay, see the coding point. Out.println here within that path here reference, and then out.println bracket la response.encode URL double quotes la store catalog. Okay, and then print a catalog. Event pages using redirection, a common practice with servlet JSP combination use encode the session ID as a part of the redirect. While redirecting, இங்கே எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரீடைரக்டிங் அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னா திருப்பி நான் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன். இப்போ வந்து கிளைண்ட் வந்து ரெக்வஸ்ட் அனுப்புகிறாங்க, ஹெச்டிடிபி ரெக்வஸ்ட் மூலிமா சர்வருக்கு. சர்வர் வந்து புது கிளைண்ட்டாக பழைய கிளைண்ட்டான்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு, புது கிளைண்ட்டாக இருந்தால் செஷன் ஐடி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி ஒரு ஃபைலு குக்கி ஃபைலோடு சேர்த்து வந்து அனுப்பும் கிளைண்ட்டுக்கு. அப்போ அந்த குக்கி ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு கிளைண்ட்டில் ஸ்டோர் ஆகிடும். சர்வர் வந்து கிரியேட்ஸ் அ செஷன் ஐடி.
இல்லையா? இப்போ அந்த குக்கி ஃபைல் வந்து அக்செப்ட் ஆகலை, சர்வர் கிளைண்ட்டு சைடில் அக்செப்ட் ஆகலை அப்படின்னா அந்த செஷனை ஃபுல்லாக முடிக்கிற வரைக்கும் ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு இட்ஸ் நீட்ஸ் அன் அடிஷ்னல் ஆக்ஷன். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் இட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஹேண்டில்டு பை த URL ரீரைட்டிங். ஸோ URL ரீரைட்டிங் அப்படிங்கிறத ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற மெத்தட்ஸ் தான் என்கோடு URL. ஓகேவா? அப்போ அந்த என்கோடு URL அப்படிங்கிற மெத்தடு யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், உங்களுக்கு அந்த ரெக்வஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ரீடைரக்ட் பண்ணுறது எல்லாமே உங்களுக்கு என்கோடு URL பண்ணுறது எல்லாமே வந்து ஹேண்டில் பண்ணிக்கும். ஓகே, காட் இட்? ஸோ in HTML this is handled by encode URL. Okay, and in JSP code it is handled by response.send redirect bracketla response.encode redirect URL. Okay, in JSP code, in HTML code that is used, and in JSP code this method is used to encode the session ID. Got it? So next one is URL rewriting and cookies. If the user clicks a link with a written URL, the web container recognizes and extracts the session ID. Okay, URL rewritingல வருது அப்படின்னா அந்த வெப் கண்டெய்னர் என்ன பண்ணும், ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிவிட்டு அது எந்த செஷன் ஐடிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணும். அப்போ தான் அடுத்த ஃபர்தர் கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸை ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு சரியாக இருக்கும். அப்போ எந்த ஐடி அப்படிங்கிறத எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம். எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த கெட் செஷன் மெத்தட் யூசஸ் த செஷன் ஐடி டு கெட் த யூசர்ஸ் HTTP செஷன் ஆப்ஜெக்ட். If the user browser does not support cookies and the user clicks an rewritten URL, the user session is lost. You should constantly use URL rewriting if your servlet is not used to support clients that do not support or accept cookies. This is the important key point. If the server sending cookie file with the request from the client as a response, if the cookie file is not accepted by the client, if there is any problem occurring with the cookie file in the client system, this URL rewritten is handled through some methods, that is the prior methods we have seen. Okay, so encode URL, so that encode URL is helps to handle the session ID. Okay, and then some questions I have here I have given. What is URL rewriting? When do you use URL rewriting instead of cookies? What is the danger if the user's browser does not support cookies and the user clicks an URL that does not have been rewritten? Okay, the answers here are, you just study the answers. Okay, see here one more example. Here I have a given with the URL rewriting, and HTML form is given as a request to the servlet 1, and the servlet 1 will try to get that website welcome user there. Here visit, it will that form will have a link to another website, that is a visit that will be sent to the servlet 2. From there hello user is formed. When you deploy your project in Eclipse, the first page is loaded in the HTML form. Okay, whose form action is first servlet. The form load ஆகுது பார்த்தீங்களா, அதுதான் வந்து first servlet ஓட action. So the control will go to the servlet 1. All the controls is handled by the servlet 1 from the user 1. Okay, in this case we name servlet 1 as a first servlet where the user name is printed. Okay, in this first servlet we provide URL where we transfer the control to servlet 2. ஓகேவா? இப்போ வந்து என்னது யூஆர்எல்லோட லிங்க் வந்து அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க, அது வந்து சர்வ்லெட் 2க்கு வந்து கனெக்ட் ஆகும். கனெக்ட் ஆகிட்டு
உங்களுக்கு அங்கேருந்து யூஸரோட நேம் என்ன அப்படிங்கிறத எடுத்து காட்டும். ஓகேவா? இந்த ப்ராசஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஆர்எல் ரீரைட்டிங்கில் நடக்கிற ப்ராசஸ். ஓகே, see here, the advantages of URL rewriting is nothing but it doesn't depend upon cookies. It doesn't depend upon cookies and will work whether cookies are enabled or disabled. குக்கீஸ் இருந்தால் தான் இது வேலை செய்யணும், இல்லைன்னா இல்லை அப்படின்லாம் கிடையாது. குக்கீஸ் இருந்தாலும் சரி, இல்லாட்டினாலும் சரி, இட் வில் ஒர்க். எக்ஸ்ட்ரா ஃபார்ம் சப்மிஷன் இஸ் நாட் required on all pages. The disadvantages is it will work only with the links and can send only text. See here, if there is any link, நீங்கள் வந்து இதுக்கு நான் ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, if you try to access some PPT or some PDF files, okay, from a website, so there seems to be some download option. அந்த டவுன்லோட் ஆப்ஷன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு நீங்கள் டவுன்லோட் கொடுத்தீங்கன்னா டவுன்லோடே ஆகாது. அது வந்து என்ன பண்ணும், ஒரு ரீடைரக்ட் பண்ணும், ஒரு லிங்க்குக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணும். அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணால் தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும், அந்த சர்வரில் அந்த ஃபைல் ஸ்டோர் பண்ணி இருந்தால் மட்டும்தான் அதை அக்சஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா? அப்போது இன்னொரு லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணக்குள்ள என்ன ஆகிடும், அது வந்து உங்களுக்கு ஆக்சஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் இட் வில் ரீடைரக்ட் த ஆக்சஸ். ஸோ திஸ் இஸ் an sample example for, let us consider as a sample example for URL rewriting. Okay, thank you girls.